Alright, so hello and assalamualaikum everyone. In this video, I would like to explain on how to sketch the graph for question 11F. Okay, so soalan memang tak minta kita sketching the graph. So soalan just minta kita to find the vertical and horizontal asymptote. But I just want you to practice and graph sketching. Okay, so saya akan gunakan example daripada 11F lah. Okay, so tapi saya olah sikit the questions. So saya tambahkan different parts in this question. So the first one, you need to find the domain of F. Okay, and then the second one, you need to find the vertical and horizontal asymptote, and then find the x and y intercept. Lastly, baru kita sketch the graph of F. Okay, so normally this is how the question will be in PSPM. So dia tak akan minta awak directly sketch the graph. Okay, so tak akan. Kebiasaannya dia memang akan minta kita buat one by one lah. So yang the first one cari domain, and then the second one cari vertical and horizontal asymptote, and then barulah kita sketch graph tu. Okay, so dekat sini the first part of this question is dia minta kita find the domain of F. Okay, so domain maksudnya nilai X yang ada dalam kita punya function lah. Okay, so tengok dekat sini sekarang. This is a little bit different than the one you have learned in chapter 5 functions. Okay, so kalau dalam chapter 5 awak hanya belajar macam mana nak cari domain for let's say 1 over X. Okay, or for let's say you only have set of X ataupun you only have X square minus 4. Okay, so this is reciprocal fraction ataupun rational function. So this is set function or square root function, and then this is quadratic function. Okay, so all these you need to find the domain separately. Okay, tapi dekat sini everything is together. Maksudnya this one and also this one are in the same function altogether. So macam mana kita nak cari domain for this kind of function yang consists of reciprocal, quadratic dengan square root function sekali serentak. Okay, so macam mana kita nak cari dia adalah awak kena cari dia one by one. Okay, so the first one yang saya nak tengok adalah saya tengok bahagian yang atas dulu. So nak tengok yang ini dulu. Okay, so bila dekat sini saya nampak dia adalah satu square root function. So we know that a square root function. Okay, so saya pecahkan dia by parts. So kita ada square root function. Tak perlu tulis kat. Okay, so I just write this one. Okay, so for square root function, we know that inside of the square root, it cannot be negative number. Okay, so dia tak boleh a negative number. So bila tak boleh negative number, maksudnya dia akan start dengan kosong dan positif lah. Okay, so kita masukkan 0 kat sini boleh. Kita masukkan 1 boleh, 2 boleh, 3 and so on boleh, asalkan dia bukan negative number. Okay, so maksudnya for the square root function, our domain is gonna be X is greater than or equal to 0. Itu sahaja. Okay, and then let's move on to the next one. Okay, saya biar je kat situ. Okay, and then the next one is saya nak fokus kepada bahagian kuadratik saya. Okay, so saya nak fokus kepada bahagian, bukan bahagian kuadratik, kepada bahagian saya punya rational lah, maksudnya reciprocal. Okay, so reciprocal is the whole thing lah, maksudnya kita ada square root of X divided by X square minus 4. Okay, so saya dah settle bahagian yang square root tadi. Okay, so sekarang we know that a reciprocal function, bawah dia, the denominator over here, dia tak boleh sama dengan kosong. Okay, we know that the denominator, it cannot be equal to 0. So our denominator is X square minus 4. So I will take X square minus 4. Okay, and then I will do it not equal to 0. Sebab kenapa saya buat dia not equal to 0? Sebab bawah tak boleh sama dengan kosong. Okay, so macam mana nak solvekan this question? Maksudnya macam mana? How am I going to find the value of X yang akan menjadikan dia kosong dekat bawah tu? Okay, so sama je, kita akan treat this one, we are going to treat this one as equal sign. Buat je, solvekan sahaja macam biasa. Okay, so kita akan solvekan dia, kita akan dapat X minus 2. And then you get X plus 2 not equal to 0. Okay, so awak akan dapat X not equal to 2 dengan X is not equal to negative 2. Okay, so we know that from here, denominator ni tak boleh sama dengan 2
tak boleh sama dengan negatif 2. Sebab kalau dia sama dengan 2 ataupun sama dengan negatif 2, kita akan dapat dekat bawah ni sama dengan kosong. So, tak boleh sama dengan kosong. Okay, so settle lah. This is the domain for our reciprocal. Okay, so macam mana cara nak tulis dia in term of interval? Okay, ataupun dalam bentuk bracket tu, we write it as, so dia tak boleh sama dengan negatif 2 dan 2 sahaja. Selain daripada tu, dia boleh. Okay, so maksudnya kalau kita nak buat an interval, so dia akan jadi starting from negative infinity up until negative 2. Okay, so dia tak boleh sampai negative 2. It cannot be equal to negative 2. So it must be open bracket like this. Right? And then you need to union it with, sambung pula daripada negative 2 until 2. Okay, so again, 2 tak boleh termasuk. So it's gonna be open bracket. Okay, and then unionkan lagi dengan 2 until positive infinity. Okay, so this is the domain for our reciprocal. Maksudnya, this is for the 1 over x square minus 4. Okay, settle. Okay, so now, apa yang saya nak buat sekarang adalah for a function yang combine all this kind of function, yang combine quadratic, reciprocal, everything in one function. Okay, so domain dia mestilah intersect with each other. Okay, maksudnya domain yang ini dan domain yang ini kita mesti cari apa dia punya persamaan. It must be intersect. Sebab kenapa dia mesti intersect? Sebab dua-dua ni adalah dalam satu function yang sama. So tak bolehlah tiba-tiba satu tu follow domain lain, satu ni follow domain lain. Tak boleh. Okay, so dua-dua tu mesti follow satu domain yang sama. So macam mana nak cari domain yang sama tu? Kita intersectkan sahaja. Okay, so let's do a number line. So normally kita akan buat a number line for finding intersection. So kita ada nombor kosong. We have 0 over here. And then we have negative 2. And also we have 2. Okay, so let me highlight the domain for you. This is the first one. And then this is the second one. So kita akan masukkan dua-dua yang saya highlightkan ni dalam this number line. Okay, so we have negative 2. Another one we have 2. Okay, so for the red one, the first graph, the square root punya x, square root x. Okay, so it is from 0 included sampai ke positive infinity. Like this. Okay, so this is the first domain lah. Right? And then for the second domain, so the green one, so dia cakap semua nilai every value except for 2 and negative 2. So apa yang saya nak buat is saya gariskan sahaja macam ni, satu panjang. Okay, so kita ada anak panah ke kanan and also anak panah ke kiri. And then saya akan padamkan pada tempat negatif 2 dan 2 sahaja. So padam kat sini. And then saya padam dekat sini lebih kurang. Okay, so saya buat satu bulat yang tak ada warna. Satu lagi bulat yang tak ada warna. Okay, settle. Right, so now we want to find the intersection. So dekat mana kawasan yang intersect with each other? So dekat sini. Okay, and then dia berhenti dekat sini. Kenapa kena berhenti dekat sini? Sebab this one is not included while this one is included. So dia tak intersect lah dekat situ. So maksudnya dia akan jadi open bracket kat sini. Okay, and then sambung pula daripada 2 sampai ke positive infinity. So let's shade this area. Saya nak nampak beza, saya buat sampai bawah. Okay, and then we shade this area as well. Okay, so our domain, our final answer for this domain, for this function is, so domain kita adalah daripada negative infinity sampai 2, okay, open bracket, not included. And then, sorry, it's not from negative infinity, it is from 0. Okay, so daripada 0 sampai 2, not included, unionkan dengan daripada 2 sampai ke positive infinity. Settle. Okay, so this is the answer for domain lah. Okay, so now let's continue to the second part. Okay, so the second part diminta kita find the vertical and horizontal asymptote of f. Okay, so kita buat vertical asymptote dulu. So let me divide this page into 2 parts. Okay, so kita cari vertical asymptote dulu. Besarkan sikit. Vertical asymptote. So macam mana nak cari vertical asymptote? So nak cari vertical asymptote, kita tengok bahagian denominator dia. Okay, so denominator, it cannot be equal to 0. Okay, so I just ambil sahaja x square minus 4.
which is equals to 0, and then you will get x square is equals to 4. Nak buat cara ni pun boleh, nak buat factorize pun boleh. So awak akan dapat x is equals to plus minus 2. So negative 2 and also positive 2. Okay, so awak dapat dua nilai. Okay, so tapi kita tak boleh ambil these two values directly. You cannot conclude negative 2 and 2 are the vertical asymptote. You need to prove it. Okay, so macam mana cara nak provekan dia? So we need to find the limit from the left. Okay, so left limit and also right limit of negative 2. And then you need to also find the left and right limit for 2. Okay, so jom kita cari satu-satu. So the first one, I will find limit x approaching negative 2 from the left. Okay, and then our function is square root of x over x squared minus 4. Okay, so let's directly substitute. Okay, so you need to remember the first thing that you need to do when you have a question involving limit, awak directly substitute terus nilai limit yang kita ada tu. Okay, so maksud directly substitute, awak terus ambil je the negative 2 ni, jangan tengok lagi the negative yang dekat atas tu. You don't have to look at this negative. Okay, so fokuskan dekat sini sahaja. So masukkan terus negative 2, bila kita masukkan terus, so awak akan dapat dekat atas ni, you will get negative 2 dalam square root. Okay, so you cannot put a negative number inside a square root, so dia akan jadi undefined. Right, so this one, the answer is undefined. Okay, so next, the second thing saya nak cari adalah benda yang sama. It's just that this time I want to find it coming from the right. Okay, so saya copy je. Copy. Then I paste it here. Okay, so saya letak tambah dekat atas. Okay, so now kita gunakan teknik yang sama juga. So saya directly substitute the value of limit x yang saya ada tu. So again saya akan dapat undefined juga, sebab dekat sini dia akan jadi negative 2. So you cannot have a square root of negative, okay, unless awak nak jadikan dia complex number. Tapi sekarang we are not dealing with complex number. Okay, so dia akan jadi undefined juga. Okay, so that's why lah you need to prove. Sebab tu kita kena prove kan nilai yang kita ada ni, negative 2 dengan 2 ni, betul ke dia adalah vertical asymptote? Sebab apa? Sebab kalau tengok dekat sini, if we take a look at this example, negative 2, so daripada dua-dua belah, daripada belah kiri dan daripada belah kanan, awak akan dapat dia sebagai undefined. Okay, you will get undefined punya value. Maksudnya tak ada limit pun yang datang dekat dia. There is no function such that coming to the negative 2 from the left and also from the right. Okay, so awak akan dapat undefined. So bila jawapan kita dekat sini both are undefined, we can make a conclusion which is x equals to negative 2 is not a vertical asymptote. Okay, so this is the first one. Alright, next one. So saya nak cari for the value of 2 pula. So that will be my third thing yang saya kena cari. Okay, so limit x approaching 2 from the left. Okay, so our function, I just copy and paste it here. Okay, so bila kita try direct substitute, apa yang saya akan dapat adalah saya akan dapat square root 2 over 0. Okay, so dekat sini saya akan dapat square root 2 over 0. So ingat balik, kalau awak jumpa a constant divide by a 0, apa yang awak nak kena buat? Okay, so bila kita jumpa a constant divide by a 0, exactly, so kita akan kena buat satu number line. Okay, so let's do a number line. So saya buat satu number line dekat sini. Okay, so kita ada nombor 2 letak dekat tengah-tengah. Right, so sekarang ni kita nak cari satu nilai yang kecil sikit daripada 2. So kecil sikit daripada 2, you just minus 0.1 saja. Minus 0.1. So you will get 1.9. Okay, so this is 2 plus. This is 2 minus. Okay, and then to the right, kita akan tambahkan sahaja dengan 0.1. So tambah 0.1 akan jadi 2 plus lah. So dia akan jadi 2.1. Okay, so let's use the first value dulu. So kita nak guna yang ini sekarang ni sebab saya nak guna 2 minus.
Okay, so kita akan gantikan terus masuk. Okay, so awak terus gantikan masuk dekat bahagian bawah. Sebab apa bahagian bawah? Sebab bahagian atas ni tak ada masalah. Masalah kita hanyalah dekat bahagian bawah. Sebab we cannot divide something with 0. Okay, so bahagian atas ni salin saja letak dekat sini. So you will get Z2. Okay, and then bila kita try tekan calculator, masukkan this value of 1.9 square minus 4. Okay, so saya tulis dekat sini, dekat bawah ni. I write it in orange color. Okay, so saya tulis dekat bawah ni. Saya tulis 1.9 square minus 4. Okay, so saya akan dapat, I believe it's a negative number. Okay, so saya akan dapat negative number. Kejap saya ada calculator. So I will get a negative number 0 point something, which is a 0 negative. Okay, so it is a 0 negative. So bila 0 negative, jawapan kita akan dapat negative infinity. Okay, so that is for the limit of x coming to from the left of 2. Okay, so kejap. This is 11. Okay, so settle untuk this one, right? And then the last one yang kita nak cari, the last thing that we need to find is limit x approaching 2 from the right. Okay, function kita masih function yang sama. Copy paste, right? And then bila kita try direct substitute, okay, so always remember to try direct substitute. You will also get it as Z2 over 0. Okay, so kita akan gunakan apa pula sekarang ni? So sekarang ni kita adalah 2 positive. So 2 positive, let's use this one. Okay, sebab kita nak 2 positive kat sini. Okay, so just substitute the value of 2.1 into your equation. So apa yang saya akan dapat? Saya guna pen warna kuning lah. Okay, so saya akan dapat 2.1 square minus 4. Okay, so dia akan sama dengan 0.1. 0.41, sorry. So 0.41 is a positive number, meaning that it is a 0 positive. Okay, so cara nak tulis dia. So bahagian atas awak salin saja Z2, there's no problem with Z2. Okay, it's just that the denominator punya part saja sekarang dia dah jadi 0 positive. Okay, so something positive divide by a 0 positive, you will get a positive infinity. Settle this one. Okay, so dah siap lah dekat sini. Right, so tadi sepatutnya awal-awal tadi kalau nak lagi mudah untuk awak tak confuse, awak buat dekat sini. This is for x negative 2. Okay, and then this is for x equals to 2. Okay, so nampak dia punya pembahagian kat situ, lagi senang untuk kita refer. Okay, so from here, you can make a conclusion. Okay, so dekat sini adalah value infinity. Dekat sini pun value of infinity juga. So we can make a conclusion, we can draw a conclusion, which is the VA. Okay, so which is the x equals to 2 is a VA. Okay, ataupun kalau awak nak lagi senang, okay, this one dengan this one tak perlu tulis pun lagi. You don't have to tulis dulu dia masa awal-awal. Just do a final conclusion. VA adalah x sama dengan 2. Itu sahaja. Okay, so kalau nak buat yang bawah ni pun cukup. This one is completely correct. Tak ada masalah. Right, so tak perlu untuk awak tulis this one and also this one. Tapi kalau nak tulis pun tak ada masalah juga. Okay, so that is for the vertical asymptote. Right, so let's go to the horizontal asymptote pula. So untuk horizontal asymptote is way easier. So lagi senang untuk kita buat horizontal asymptote. So sekarang saya nak cari HA. So saya tulis HA dekat sini. Okay, so macam mana nak cari horizontal asymptote? So the first one awak kena cari limit to infinity.
Okay, so x approach negative infinity. And then this is our function. Copy dan paste sahaja. Okay, so this is the first thing that you need to find. And then the second thing that you need to find is awak kena cari juga limit x approaching positive infinity. So copy dan paste sahaja dekat sini. Okay, so right now it is a positive infinity. Okay, so let's solve it one by one. Solvekan yang ini dulu, baru solvekan yang ini. Okay, so jom. Bila kita direct substitute the value of negative infinity, so awak masukkan negative infinity into this one. Okay, so it's a negative number. So tak boleh negative number dekat dalam square root. So kita akan dapat dekat sini jawapan kita adalah undefined. Settle. Just like that. Okay, so let's find the second one pula. So yang kedua, bila kita substitutekan nilai positive infinity into this one and also this one, so you will get your answer as infinity over infinity. Okay, so kalau infinity over infinity, apa yang kita nak kena buat? So apa yang awak nak kena buat is you need to divide with the highest degree, with the highest power of your denominator. Okay, so denominator kita sekarang adalah x square minus 4. So x square minus 4, dekat mana term apa yang ada degree ataupun kuasa yang paling tinggi? Okay, so yang ada kuasa paling tinggi adalah this one lah. So kita ada x square. Okay, so let's divide everything with x square. So macam mana saya nak tulis dia? So I will write it like this. Okay, so limit kat depan masih ada lagi sebab x masih ada. X approaching positive infinity. Okay, and then square root of x divide by x square. And then yang bawah ni pun sama juga. So kita ada x square divide by x square minus 4 divide by x square. Okay, just like that. Okay, so let's solve this one. Okay, so untuk yang bahagian atas ni, dia ada dua cara. Okay, so cara yang pertama, kita nak bahagikan square root of x dengan x square. Okay, so the idea is kita nak masukkan x square ni dalam square root tadi. Okay, kita nak masukkan x square inside the square root. Okay, so macam mana, how in the world can we masukkan this into a square root? Okay, maksudnya kita nak cari apa sekarang ni? So, we want to find x power of berapa? Ada square root dekat luar, akan dapat sama dengan x square. Okay, so x power of berapa? Kita nak cari dekat sini, n ni berapa? Okay, so macam mana nak tahu nilai n tu? Awak boleh je pindah-pindahkan ataupun kita boleh fikir logik. Okay, so x kuasa berapa yang bila kita square root, bila kita kuasa 1/2 balik, okay, awak akan dapat kuasa 2. So jawapan ni adalah 4. Okay, so kita akan buat x kuasa 4. Okay, and then ada kuasa lagi 1/2 barulah akan dapat x square. So, kita akan gantikan x kuasa 4, square root x kuasa 4 ni dekat sini. We are going to substitute into this one. Kita akan gantikan dia. Okay, so, apa yang awak ada sekarang? So, saya salin je balik. This one. Okay, saya salin je dah semua. Okay, kejap saya copy and then paste it here. Okay, so this one dia dah jadi combine together. Combine. So dia akan jadi square root yang besar. And then ada x kuasa 4 dekat bawah. Okay, so yang bahagian bawah ni tadi kita dah simplifykan dia. So dia akan jadi 1 tolak 4 per x square. Right, so let's simplify dulu the upper part. So kita boleh simplifykan this one. So kita ada x divide by x power of 4. You will get 1 over x cube. So salin je balik yang lain tu. So you have limit x approaching positive infinity. And then 1 over x cube. Ada square root dekat luar. Okay, and then divide by 1 minus 4 over x square.
Okay, so sikit lagi nak settlekan dia. Alright, so now we can substitute the value of infinity. Okay, so dekat sini kita ada 1 bahagi infinity. So akan dapat kosong. Okay, and then this one pun 4 bahagi infinity square. Pun akan dapat kosong. So you will get square root of 0 over 1 minus 0. So your answer is gonna be 0 lah. So inilah jawapan awak, 0. Okay, so dekat sini kita boleh buat conclusion. We can make a conclusion. Our HA is just 1, which is y equals to 0. Inilah jawapan kita. Okay, so HA sama dengan 0, VA sama dengan 2. Settle bahagian yang kedua. Okay, so let's continue to the third part. Okay, so third part soalan minta kita cari the x and y intercept. So saya suka cari y intercept dulu sebab saya boleh directly masukkan x sama dengan 0. So saya ada y intercept is when x is equals to 0. Okay, so I substitute 0. So saya punya subject is y. So I substitute 0 into this one and also into this one. So saya akan dapat kosong 0 over 0 minus 4. So ada kosong dekat atas. Okay, so saya punya y is equal to 0 lah. So y intercept is equal to 0. So dekat sini I have the point of 0, 0 as my intercept. Okay, so meaning that awak tak perlu dah nak cari x-intercept. Sebab apa? Sebab memang kita dah tahu. Kalau awak cari x-intercept pula, awak memang akan dapat nilai yang sama balik. X is equal to 0. Okay, so bila x kosong, y kosong, awak dapat yang ini. So maksudnya graf awak, dia akan langgar dekat sini. Dekat tengah-tengah ni. Okay, so this one kita punya paksi. So dia akan langgar kat tengah ni lah. Okay, so itu sahaja for part C. Okay, last one, dia minta kita sketch the graph of f. Okay, so saya pindahkan ni ke sini sikit. So dia minta kita sketch the graph of our function right now. Okay, so ingat balik apa steps-steps yang kita perlu buat untuk kita lukis graph. Okay, so for the first one, the first step that you need to do is you need to find the vertical and horizontal asymptote. So tak perlu nak cari dah ada. So step nombor 1, listkan sahaja balik. What is your HA? What is your VA? Okay, so HA tadi adalah y equals to 0. VA tadi adalah x equals to 2. Okay, and then second step, you need to list all the limits. Okay, so what do you mean? What do I mean by listing all the limits? Okay, so let's refer back to what we have previously. Okay, so tadi saya cari this one. Okay, and then I get this one. Let's use another color. Saya guna warna purple lah. Warna purple. Okay, so tadi saya cari limit yang ini. And then saya dapat undefined. Okay, secondly saya cari this one. Saya dapat undefined juga. Okay, so the third one saya cari limit x approaching 2 from the left of our function. And I get the answer as negative infinity. Okay, and then last one. Bukan last one. The third last saya cari x approaching 2 from the right. This is my answer. Okay, and then saya cari this one. Saya dapat yang ini. This one, dapat this one. Okay, so kita akan masukkan semua ni kat dalam kita punya step tadi. So yang pertama tadi, x approach negative 2. X approach negative 2 from the left, I get undefined. Okay, and then x approach negative 2 from the right, saya dapat undefined juga. Saya tertinggal something ni. So kita kena tulis y dia. Okay, so saya akan tulis fx undefined. Okay, second one pun sama, fx jadi undefined. Okay, and then the third one tadi kita cari x approaching 2 from the right, and then cari x approaching 2 from the left. Okay, so from the left dia pergi ke negative infinity, and then from the right dia pergi ke arah positive infinity. Okay, so don't forget to also write fx dekat depan.
Okay, and then kita cari juga x approaching negative infinity. So fx tadi adalah undefined. Lastly, tadi kita cari x approaching positive infinity. So fx goes to 0. Alright, so jom kita terus sketch kita punya graph sekarang. This one. And then ke sana. Okay, so this is x axis, this is y axis. Okay, so this is origin 0. And then saya akan label saya punya vertical asymptote and horizontal asymptote. So my vertical asymptote is x equals to 2, meaning that dia dekat sini lebih kurang. This is x equals to 2. Okay, and then for horizontal asymptote, saya label dia dekat, y equal to 0, which is the x-axis itself. Okay, so now I nak dotkan the line hijau ni. Okay, settle dotted kan. Okay, so sekarang jom kita labelkan kita punya limit tu. Kita buat anak panah. Okay, so for the first one, x approaching negative 2, undefined. Okay, so tak perlu buat apa-apa. Dua-dua ni tak perlu buat apa-apa sebab tak ada pun dekat dalam graph. Right, and then x approaching 2 from the left, menghampiri 2 daripada kiri, dia pergi negative infinity. Negative infinity maksudnya dia pergi ke bawah sini. Okay, and then the next one is approaching 2 from the right, it goes to positive infinity, ke atas. Okay, and then x approaching negative infinity, undefined. Undefined tak perlu buat apa-apa. So lastly, x goes to positive infinity. Positive infinity adalah arah sana. And then dia menghampiri nilai y equal to 0. Y equal to 0 is this one. So maksudnya dia datang daripada sama ada sini ataupun ke sini. So that's why kita kena buat anak panah dua arah macam ni. So satu dekat atas, satu lagi awak kena buat dekat bawah. Okay, so now let's jom kita sambungkan kita punya graph sekarang ni. So untuk bahagian atas, yang pertama sekali kita akan dapat macam ni. Okay, so satu pergi positive infinity, satu pergi positive infinity ke kanan, menghampiri kosong. Okay, and then kalau ikutkan dekat sini, dah tak ada apa-apa combination of arrow yang awak boleh combinekan, yang awak boleh gabungkan. Sebab yang ini satu dekat sini, dia tak ada pun kat bawah ni. Tak boleh buat macam ni. Okay, and then this one pun satu je. Okay, tapi so awak kena tengok this one, kalau kita baca balik dekat sini, this one, okay, so bila kita tengok balik pada yang saya highlightkan ini, so dia cakap ada graf daripada belah kiri. Okay, so bila graf tu datang daripada belah kiri, menghampiri 2, dia akan pergi ke bawah. Okay, so maksudnya dia mesti akan ada satu curve daripada belah kiri 2. Right, so maksudnya it's either the graph tu macam ni, dia boleh jadi macam ni, dia boleh jadi macam ni, boleh jadi juga macam ni, boleh jadi like this. Okay, so macam mana kita nak tahu graph yang terakhir ni, the last curve that we want to draw ni, dekat mana start dia and macam mana rupa bentuk dia. Okay, so tengok balik dekat domain awak. So let's take a look back at our domain. So domain tadi cakap kita punya graph ni dia start daripada kosong. Okay, our domain, it starts with 0. So, bila start daripada 0, maksudnya dia kena start pada origin lah. Dia tak boleh start before origin. Kalau before origin, dia jadi salah. Okay, so saya betulkan dekat sini. Sepatutnya saya punya bracket kat situ adalah close bracket. This one over here, yang dekat sini sepatutnya close bracket. Sebab dekat atas termasuk, bawah pun termasuk. So, sepatutnya dia close bracket lah dekat sini. Okay, sorry. Okay, so maksudnya dia akan start daripada kosong. Right, it starts with 0 dekat sini and then dia sambung ke bawah. Yes, like that. Lebih kurang, kita adjust sikit. Dia nampak cantik. Okay, so this is how the graph for 11F look like. Okay, so dia memang panjang sikit sebab dia start daripada domain and then awak kena sambung kepada vertical and horizontal and lastly awak kena buat x, y intercept and also sketching the graph. Okay, so I think that is all in this video. Alright, I will continue the rest of the example and tutorial questions in the next video. Okay, bye bye.